Good afternoon, all. Today I'm going to explain about LVDT experiment, linear variable differential transformer, linear variable differential transformer type transducer, LVDT. LVDT, I'm gonna see this is the LVDT, linear variable differential transformer. Okay. So LVDT is an induction type displacement transducer. It measures force in terms of displacement of the ferromagnetic core. So it's a ferromagnetic core in which the ferromagnetic core of transformer. The basic construction of LVDT is like this, and we have studied all the theory about linear LVDT. So here you can see we know that LVDT is a displacement type transducer. So by changing the displacement, the core can be displaced. The inductance of two coils will be changes. If the core is at the middle portion, then the output voltage is 0. That means the displacement is converted into voltage. Okay, 0 volt. So if the core is at the central position, the output voltage is 0. When the core moves up and down, there will be some value of voltage because there is a differential output will be there. It is actually a transformer type. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു transformer type transducer ആണ്. So we know that a transformer has two windings, primary and secondary winding. Here there are two secondary windings and which are connected in series of position. So when the core is at the central position, both the inductance are equal. So the output voltage is, it will be difference of the two voltage produced in the secondary winding. So that becomes 0. When the core moves up or down, the voltage will be different for both the secondary coil. So there will be a difference of voltage. So that will be the output voltage. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ വി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ കോർ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലായിരിക്കും, അതിന് 0 ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ്. കോറ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെക്കൻഡറി വേവ് ആയിരിക്കും, സെക്കൻഡറി കോയിലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. പക്ഷെ സെൻട്രലായിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. കോർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഹൈ ആയിരിക്കും, 0യിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് കാണുന്നില്ലേ, ഇതിനകത്ത് വാല്യൂസ് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ആക്ച്വലി സ്ക്രൂ ഗേജ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 0, 1, 2, 3 ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിലിൽ 0, 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ 10, 20 വരെ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിൽ യു ഷുഡ് സെറ്റ് ദ സ്ക്രൂ ഗേജ് അറ്റ് 10 ഫസ്റ്റ്. First you have to set the screw by moving the screw gauge. Here there is, in rotating scale there is a 1 to 20, 50 വരെ ഒരു readings ഉണ്ട്. So you set the mark of 0 on the 10. So by moving this knob you set at 10. Okay, എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയില്ല. ഈ സ്ക്രൂ ഗേജിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് നോബിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിലിൽ 10ൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 10 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ. കോർ ഈസ് അറ്റ് സെന്റർ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് 10. അപ്പൊ 10ൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂവിന്റെ 0 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് കോർ സെൻട്രലിൽ എത്തും. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ സെറ്റ് the 0 value on the screw gauge and the horizontally the value is 10. 10ൽ സെറ്റ് ചെയ്തു, സ്ക്രൂ ഗേജ് 10ൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. നൗ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂ 0 ആക്കുക. ഇതിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഗെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 0 മിനിമം 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ എറർ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഗെയിൻ ആൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. Then set it to 0, almost 0 akka. Okay, now it is 0. Okay, so the main procedure of this LVDT experiment is just connect as per the circuit diagram. Then first calibrate the LVDT by setting the screw gauge at position 10 and set the offset value and gain to make the reading 0. At 10 the value is 0.
Now change the knob to 20. Now increase or move this knob to 20 by changing this 20 set ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് 20 കറക്റ്റ് ഈ സ്ക്രൂ ഗേജ് 20 ഓക്കെ 20 എത്തി. 20 നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് 20 സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 20 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു എത്ര വരും? ഏകദേശം ഒരു 8 or 9 ഓൾമോസ്റ്റ് 10 അടുത്തെത്തും. 10 വോൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. കോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് 10 എന്ന് കാണിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് 10 കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദർ വിൽ ബി സം എറർ. നോട്ട് ഡൗൺ ദാറ്റ് എറർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ 20 സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റീഡിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 10. ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നൗ change the value to 18 and take the reading for 18. The core displacement value take from the kit. കിറ്റിന്ന് കിട്ടുന്ന 18 റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. 7.83 നോട്ട് ചെയ്യാം. 7.83. ഓക്കെ, ദെൻ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ദ ഓർ മൂവ് ദിസ് നോബ് ടു 16. 16 അതിന്റെ വാല്യൂ നോട്ട് ചെയ്യുക. 6.22 ആണ് വരുന്നത്. 6.22. Okay, then again move to 14. 14 move ചെയ്യാം. Then 14 move ചെയ്യുമ്പോൾ that value is almost 4.7. Okay, then to 12, then 10. അപ്പോൾ again 10 എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും almost 0 എത്തും. Then decrease from 10 to 8 and take down the reading 8. It is almost there will be a negative value -2, and then again change it to 6, then -4 point something, then 5 point something for 4. So set the screw gauge to 2, then the value is -8 point something, and when the screw gauge is reached at 0, it is almost near to -10, that is -9, 9.2 something. Okay, so LVDT is a displacement type transducer. So we connected this LVDT. You can see this one is the LVDT, and LVDT kit connect as per the circuit diagram. First, this is the screw gauge LVDT connection, and set the screw gauge to 10 and change the offset to calibrate the LVDT. So 10 set cheya, then set the offset value, and by adjusting offset and gain set the reading as 0. Then increase or move the screw gauge to 20, then you will get almost 10. So the reading will be like this. So LVDT experiment, first note down the micrometer reading. Micrometer reading is, that is screw gauge, this micrometer reading. First you have set it to 10, then you calibrated it to the value, that means core displacement value to 0, then you changed it to 20, then note down the reading. First you set 20, and corresponding to 20 there is a reading almost 10, 9 point something ആണ് reading കിട്ടുക. Then you decrease the micrometer to 18. For this corresponding 7.83 is the reading. Then decrease the micrometer to 16. So and note down the value corresponding to 10. It reaches again the core displacement to 0. Then when we decrease the value, micrometer value from 864 to 0, it will display a negative value. Okay, that is -2, -4, -6 something like that, and almost when it reaches 0 it display almost 10, 9 point something is the value. So there will be small error, calculate the error also. So LVDT, when it is at a central position, the central position is at a micrometer reading at a 10, it will display 0 output voltage. Then when it reaches 10 to 20, the voltage will increases. When we decrease the micrometer displacement from 10 to 0, it will display minus value. Okay, thank you.
Thank you.